in the morning assembly. Proverbs. A bird in the hand is worth two in the bush. Meaning things we already have are more valuable than what we hope to get. Thank you. Over to my friend. Happy morning. My name is Priya Shaw, class 3. New words and meanings. Accompany, go somewhere with someone as a companion. Artificial, made by human beings rather than occurring naturally. Frequent, happening often. Inferior, lower in rank, status or quality. Neighbor, a person live near or next door. Thank you. Over to my friends. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் பிரகதி. நான் 3ஆம் வகுப்பு ஆப்பிரிவு படிக்கின்றேன். உணவு பொருட்களின் மருத்துவ குணம். பால் சத்துமிக்க ஓர் உணவு. இதில் கால்சியம், பொட்டாசியம் போன்ற சத்துக்கள் அடங்கி உள்ளன. உலகளவில் மிகுதியாக பால் உற்பத்தி செய்ய நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது. பீர்க்கங்காய் நார்ச்சத்து மிக்க காய்களில் ஒன்று. இதன் தோல் நோயை குணப்படுத்தும். இது கொடி வகையை சார்ந்தது. பூண்டு மருத்துவ பயன்மிக்க ஓர் உணவுப் பொருள். ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கக்கூடியது. இது பருவகால தாவரம் ஆகும். பேரிச்சம்பழம் இது பனை வகையை சார்ந்தது. இது பழம் மருத்துவ குணம் உடையது. இதில் இரும்பு சத்து இருப்பதால் ரத்த சோகையை நீக்கும். நன்றி. Happy morning. My name is Vaishalishi of class 3B. Amazing fact: the strongest muscle in the body is the tongue and stay rest for around 8 minutes in 12 hours period. I am is the shortest complete sentence in the English language. The bumblebee bat is the world's tiniest mammal. The length of the circulatory system is almost 60,000 miles. Thank you. Over to my friend. Hello, shall we pack everything for the picnic? I have already prepared the checklist. Very thoughtfully approved. Can you read it for me? Sure. Snacks, water bottles, a mat, an umbrella and jacket. What about the camera? It can take some photographs. Definitely, Dad will bring his camera and a pair of binoculars. I want to carry my bag and then we can play cricket. Sure. Thank you. Happy morning. My name is Lakshit Kumar.